Hallo allemaal. Welkom bij het Arabisch verhaal. Mijn vriendin kondigde. Ik ben zwanger. Je moet nu een huis voor ons kopen. Ik antwoord. Gefeliciteerd met de baby. Vervolgens eist ik een vaderschapstest voordat we financieel beslissingen nemen. Haar worden die uitbarsting over vertrouwensproblemen onthuld dat ze pa 3 weken zwanger was. En ik, 29 man, kreeg het nieuws afgelopen dinsdagavond. Mijn vriendin, 27, met wie ik al 2 jaar samen ben, kwam rond 21.00 uur thuis, van een avondje met de meiden, liep rechtstreeks de woonkamer en werk naar de wedstrijd zat te kijken, en liet een bom vallen. Ik ben zwanger. We moeten dit weekend beginnen met huis en bekijken. Niet. Ik ben zwanger. We moeten praten. Niet. Ik heb nieuws. Zij eist me teen een huis. Ik zet de TV op stil. Ook, dat is wow. Dat is groot nieuws. Hover ben je? 3 weken. Ik heb testing gedaan, allemaal positief. 3 weken. Klonk iets vreemds on dat bericht, Mark schuf het terzijde. Dat is wel vroegom het zeker te weten toch? Zij sloeg haar armen over elkaar. De testen liegen niet, en we moeten realistisch zijn. Dit apartment is te klein voor een baby. Je her contract looked over voor maanden tak af. Perfect moment om te kopen. We hebben het nog niet over gehad om samen te kopen. What we nu moeten weten is dat ik geen baby in een herwinning ga opvoeden. Mijn ouders kookten hun eerst huis voordat ik geboren was. Dat is wat verantwoordelijk mensen doen. Zij straalt een gevoel van recht uit. Mark bleef kalm. Kijke, dit is veel om te verwerken. Laten we eerst een afspraak maken bij de dokter. Alles bevestigen. Dan kunnen we de volgende stappen bespreken. Valt niets te bevestigen. Ik ben zwanger. Zeg je, dat je me niet gelooft? Ik zeg dat 3 weken vroeg is en dat we medisch bevestiging moeten krijgen voordat we groot financieel beslissingen nemen. Zij begon heen en weer te lopen. Ongelooflijk. Ik draag jou kind, en jigdoot molig over het veiligstellen van ons toekomst. Weet je hoeveel kinderopvang kost? We hebben ruimte nodig, een tuin, goed school en de buurt. Ook, maar een huis kopen is een enorm stap. We zijn niet eens verliefd. Verkeerd antwoord. Haar gezicht wordt rude. Oh, dus je het een ring nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor je kind? Echt volwassen. Mijn vriendin had gelijk over you. Welke vriendin? Gelijk over what? Lot maar. Je verantwoordelijkheid nemen of niet? Wanneer je dit niet meet, family, dan moet ik het nu weten. De manipulatie was overduidelijk. Mark bleef kalm. Ik zeg niet dat ik mijn verantwoordelijkheid niet zal nemen. Ik zeg dat we hier slim om moeten gaan. Eerst naar de dokter, dan kunnen we het over huisvesting hebben. Zij pakte haar tas, ik bleef vanicht bij mijn moeder slapen. Misschien heb je morgen een betierhouding. Zij vertrok. Ik zat daar en speelde het gesprek in mijn hoofd af. Klopt echt iets niet. 3 weken zwanger en nu al een huis eisen. De meeste mensen vertellen het zo vroeg nog niet eens aan iemand. Ik pakte mijn telefoon en zocht het op via Google. 3 weken is eigenlijk net not a conceptie. De meeste vrouwen weten dan nog niet eens dat ze zwanger zijn. Zwangerschapsaankondiging voor thuisbruk kunnen het meestal pa vanaf 4 weken detecteren, soms zelfs langer. Dus, of ze had de meest gewollige testen ook gemaakt, of klopt iets niet. Toen herinnerde ik me iets van ongeveer 6 weken geleden. We hadden een enorm ruzie gehad omdat ik nog geen huis wild kopen. Ik had net promotie gekregen op mijn werk, wild meer sparen en misschien wat reizen. Zij was wodend gewist en zei dat ik bang was voor een vast relatie en haar een onzekerheid liet. De ruzie eindigde me dat ze zei dat ze ons relatie moest heroverwegen. 3 weken later, zogenaamd, is ze zwanger. Ik bel mijn deerbrouwer. Hij heeft 3 kinderen. Hij heeft dit alweer meegemaakt. Ha even een snel vraag. Hoe vroeg wist je vrouw dat ze zwanger was? Ik denk rond de 5 weken. Zij had haar menstruatie gemist en deed een test. What? Mijn vriendin vertelde me net dat ze 3 weken zwanger is.
Stelt. Toen dry weeken. Man, dat is precies wanneer het gebeurt. Zelfs artsen bevestigen het meestal niet zo vroeg. Ja, dat dacht ik al, wat heb je tegen haar gezegd? Ik feliciteerd haar en zei dat we naar de dokter moesten gaan. Slim. Nog geen toezeggingen done. Klopt het niet. Nadat we hadden opgehangen, nam ik een besluit. Ik stoort haar een bericht. Nogmaals gefeliciteerd met de baby. Laten we een afspraak maken bij de dokter om alles te bevestigen en je aan de prenatale zorg te laten beginnen. Ik denk ook dat we een vaderschapstest moeten doen zodra het veilig is. Niet omdat ik je niet vertrouw. Ik wil gewoon 100% zeker zijn voordat we groot financieel beslissingen nemen, zoals het kopen van een huis. Logisch toch? Ik vond het redelijk. Wat had ik het mis over haar reactie? Binnen een paar minuten staan mijn telefoon red glowend. Mijn je dit nu? Een vaderschapstest. Na 2 jaar is dit het meest respectloos wat iemand het tegen me heeft gezegd. Noem je me een bedrieger? Ik ken niet geloven dat je me hiervan beschuldigt. Toen belde haar moeder om 11 uur s'avonds. Hoe durft je de integriteit van mijn dokter in twijfel te trekken? Zij draagt jou kind en jig het de brutaliteit om een vaderschapstest te eisen. Wat voor een man ben je? Ik heb niets geist. Ik heb alleen gesuggereerd dat jig suggereert dat ze een leugenaar is. Dat ze met ander mannen is geweest. Zij is kapot van. Met alle respect, een vaderschapstest is tegenwoordig vrij standaard. Het gaat niet om vertrouwen. Het gaat om zekerheid te hebben voordat je belangrijk levensbeslissingen neemt. Het gaat om vertrouwen, idiot. Als je van haar hield, zo je geen test nodig hebben. Je gelooft haar gewoon. Ik geloof haar. Ik wil alleen medisch bevestiging van alles. Nu, ze doet geen test. Of je accepteert dat ik geen van jou is en koopt een fatsoenlijk huis voor haar. Of ze is klaar met je. Toen hing ze op ik zat daar een beach. Verbijster door haar woedjuitbarsting. Een simpel, redelijk verzoek om een vaderschapstest was jukmend in een tweede wereldoorlog, wat me alleen maar achterdochtiger maakte. Ik bedoel, als je onschuldig bent, waarom reageer je dan zo defensief? Waarom zeg je niet gewoon? Ook, als je maar wilt. Ik besloot een nacht over te slapen. Misgien zo ze kalmeren en konden we rationeel over praten. Niet dus. Update 1. 3 dagen later was de woede aanval nog steeds niet voorbij. Het escaleerd. Donderdagochtend belde haar vader me. Haar vader, die we misgien 3 keer hadden ontmoet. Zo on. We moeten hierover praten. Ook. Mijn dokter is zwanger van jou kind. Je moet het just done. Dat ben ik van plan. Ik wil alleen eerst alles medisch bevestigen. Zij heeft het al bevestigd. Wij testen. Wat wil je nog meer? Noem je haar een leugenaar? Nee, ik zeg dat 3 weken vroeg is. En voordat we samen een huis kopen, wil ik een vaderschapstest. Dat is niet onredelijk. Absoluut WL. Je trekt haar karakter en haar moral in twijfel. Weet je hoeveel huizen in haar favorite burden verkocht worden? Zij gaan als warm bridges. Je moet deze week een bad uitbrengen. Deze week voor een baby die zogenaamd pa 3 weken geleden is geboren. Meneer, met alle respect, ik koop deze week geen huis. Dit is een enorm beslissing die planning vereist. Planning? Je had moeten plannen voordat je haar zwanger maakte. Nu moet je de consequenties dragen. Wees een man. Ik ben een man. Een slim man. We zorgen voor medisch bevestiging. Do de vaderschapstest wanneer het veilig is. En bespreek dan de huisvesting. Als je haar de commandement geen huis koopt, schakel ik mijn advocaten. Je laat mijn kleinkind niet in de steek. Het hing op voordat ik kan zeggen dat ik niemand in de steek had gelaten. Later die dag kwam haar best vriendin naar mijn werk. Echt, ze kwam naar mijn kantoor. Kunnen we even praten? Ik ging naar buiten. What is What is Echt? Je had het hart van mijn best vriendin gebroken. Zij hield al 2 dagen aan een stuk. Kitsch, ik heb alleen maar om een vaderschapstest gevraagd. Dat is standaard procedure.
Nee. Bewitch Eisen. Je de Vaderbent is gestord gedrag. Zij is je trouwgeweest. Zij is van plan in gezen met je te stichten. En dan goeie je dit in hargezicht. Ik heb niets gegooid. Ik deed in redelig verzoek. Redelig? Je lot haar zich worteles volen. Zij is bang, hormoneel, en jig behandeld haar alsof ze vreemd gaat. Wat is mismet ju? Is niets mismet mij. Ik ben praktisch. Praktisch? Jig bent egoïstisch. Zij heeft behoofd aan zekerheid. Zij heeft een huisnodig. Zij moet weten dat je toegwijd bent. En ik moet weten dat de baby van mij is voordat ik een huis koop. Heel simpel, sneert ze. Je got haar hired or kwijtstreken. Zij praat al met een advocaat over alimentie. Alimentie? De baby is nog niet eens gebren. Ja. Nu ja. Miss Gien beseft ze dat je niet demand bent die ze dacht dat je was. Zij vertrok boos. Die vond heb ik wat anders ook gedaan, en een vriend jebel die gynaecoloog is. Even een vraj. Als iemand 3 weken zwanger is, zullen wij zwangerschapsaankondiging dan allemaal positief zijn? 3 weken na de conceptie? Worstjenlijk niet. De hormoonspiegels zijn dan meestal te laag. De meest testen kunnen een zwangerschap pana minimaal 4 weken detecteren, vaak zelfs navidj of 6. 3 weken zo echt te laat zijn, zelfs met de meest gevoelig testen. Wat als iemand vroeg zwanger wil dan alsof? Nu, je zo online positief zwangerschapsaankondiging kunnen kopen of urine lenen van iemand die ek zwanger is. What? Ik was gewoon nieuwsgierig. Mark was niet nieuwsgierig. Ik legde verbanden. Ik ging mijn telefoon door. 6 weken geleden, de grote ruzie over het huis. 4 weken geleden was ze een paar dagen ziek geweest en logeerde ze bij haar ouders. 3 weken geleden had ze een meidnavon die tot 2 uur s'nachts stoorde. En toen ineens was ze zwanger met 3 weken. Eist ze onmiddellijk een huis en werd ze woeden toen ik een vaderschapstest vroeg. Ik nam een besluit. Ik had bewidj nodig. Ik zet een camera in de woonkamer, een klein, direct op de bank. Toen stoorde ik haar een bericht. Kunnen we praten? Ik wil dit oplossen. Zij stemde me in vrij de gaven langs te komen. Zij kwam on met jutprint advertenties van huizen. Kitschk, ik heb een paar perfect opties gevonden. 3 slaapkamers, goed skolwigen, onder de $400,000. Jouw promotie betekent dat je de aanbedeling kunt bedelen. Mijn promotie. Dat is mijn geld. Het is nu ons geld. We krijgen een baby. Je kunt niet langer egoïstisch zijn. Ik ben niet egoïstisch. Ik ben voorzichtig. We zijn niet getrouwd. Als we samen een huis kopen en het loopt niet goed af, dan komt het wel goed als je stopt met paranoid te zijn. Het is niet paranoid om een vaderschapstest te willen. Haar gezicht betrok. Ik doe geen test. Punt. Je vertrouwt me of je vertrouwt me niet. Dan vertrouw ik je blijkbaar niet. Prima. Dan is het over. En dan betaal je de commend 18 jaar alimentie. Ik hoop dat je blij me bent. Als het mijn kind is, betaal ik graag. Maar ik koop geen huis zonder bewijs. Je zult hier spijt van krijgen. Mijn advocaat zegt dat ik zelfs voor de geboorte alimentie kan krijgen. Je bedelt ho dan oké, voor mijn huisvesting. Dat zegt je advocaat, hey? Heb je al met een advocaat gesproken? Zij zwieg even. Ik moest mezelf beschermen. Het is duidelijk dat je niets mij of de baby geeft. Ik geef genoeg geen fraude te plegen. Fraude? Je beschuldigt me nu van fraude. Ik zeg alleen dat iets niet klopt. 3 weken is wel vroeg dat te weten. De timing is wel heel toevallig. Je drinkt op een huis. Je weigert een vaderschapstest. Je hele family bedreigt me. Het is vreemd. Zij pakte haar tas ik ben klaar. Je hoort nog wel van mijn advocaat. Nadat ze weg was, bekeek ik de kamerbeelden. Zij had haar tas op een gegeven moment op de bank laten liggen toen ze naar de wc ging. Ik zag haar terugkomen, zich heen kijken en toen haar telefoon pakken. Zij had
Iemand jubbeld. Ja, hij geeft niet toe. Nee, hij wil de waterschapstest. Ik weet het. Nu, wat moet ik dan doen? Ik kan hem niet zomaar de waarheid vertellen, want dan gaat hij weg. Ik weet het niet. Misgien was het gewoon niet goed gedemd. 3 weken klonk toen prima. Ook. Ik zoek het uit. Misgien kan ik de jukker kan datum uitstellen of zoiets. Goed. We praten later verder. Ik heb het vigdien keer terugspeeld. Zij kan me over iets niet de waarheid vertellen. Het was gewoon niet goed gedemd. 3 weken klonk toen prima. Cheech. Zij look over haar zwangerschap of over hover ze, al was of zoiets. Ik had meer informatie nodig. Update 2. Een week later confronteerd ik haar niet met de opname. In plaats daarvan deed ik alsof niets aan de hand was. Ik stoort haar een bericht. Ik heb erover nagedacht. Het gelijk. Het spitch me dat ik aan gewitchveld heb laten we samen een afspraak maken bij de dokter, zodat we de hartslag kunnen horen en goed kunnen gaan plannen. Zij reageert binnen een paar minuten. Echt? Mijn dat. Ja, ik was paranoid. Laten we het done talk. Oh my god, denkt Joel. Ik wist dat wel bedreid. Rude hartje. Dus, wanneer is eerst afspraak? Ik wil erbij zijn. Pause. Langer dan het had moet enduren. Ik heb nog geen ingepland. Ik ben te gestrest geweest. Geen probleem. Laten we vandaag gynaecoloog bellen. Ik met me. Eigenlijk heb ik hier nog geen gynaecoloog. Ik dacht om naar de dokter van mijn moeder te gaan, een paar plaatsen verderop. Waarom? Zijn hier genoeg. Ik vertrouw haar dokter gewoon meer. Zij komt Algeren. Alarmbel. Waarom zou ze in je richten als prima artsen in de buurten? Ook, nu. Laten we het deze weekend plannen als het kan. Ik zal even met ze overleggen en laten weten. Dat deed ze niet. In plaats daarvan nam de druk een huis te kopen de volgende dagen toe. Haar moeder apt. Het perfect huis gevonden, 4 slaapkamers/3 badkamers, guldig bert. Kun deze week een bod uitbrengen. Haar wederbelde. Ik ken een hypotheek advisor. Die kan snel een pre-goedkeuring geven. What is salaris? Haar best vriendin stuurt een bericht. Moet zo snel mogelijk een huis vinden. Baby's hebben stabiliteit nodig. Het was afgesproken. Zij hadden allemaal hetzelfde doel voor ogen. Nu een huis kopen. Ik begon alles te documenteren. Screenshots van berichten, opnames van telefoonsprechen, en noteerde datums en tijdsten. Ondertussen deed ik wat onderzoek en ontdekt dat als iemand daadwerkelijk 3 weken zwanger is, wat praktisch onmogelijk vast te stellen is, ze nog geen symptomen overtenen. Geen ochtendmisselijkheid, geen vermoeidheid niets. Maar ze klagde al sinds ze me vertelde dat ze 3 weken zwanger was elke ochtend over vermoeidheid en misselijkheid. Nee. Ik dook in haar sociale media en vond iets interessants. 5 weken geleden plaats ze een foto in een bar met vrienden. Op de achtergrond stond een man. Zij tagde hem en verwijder de tag een paar jaar later weer. Ik checked zijn profiel. Een of ander Carol van haar universiteit, single, woont 3 jaar verderop. Toen vond ik een Venmo-transactie. 6 weken geleden had ze hem $75 betaald met een beer emoji. Ik belde mijn broer weer. Stel, iemand zo een zwangerschapstest willen vervalsen. Ho zo diegene dat dan done? Nu, zo online positief testen kunnen kopen. Van die grappige cadeautjes warbij urine kunt lenen van iemand die zwanger is. Waarom? Gewoon nieuwsgierig, man. Doet ze alsof? Ik weet het niet, maar klopt echt iets niet. Laat haar een test doen waar beach bent. Kich cozy het dood. Van begin tot eind. Geen slecht idee. Ik heb haar een bericht gestuurd. Voor mijn gemoedsrust. Zo nog een test willen doen waar beach ben, zodat ik het met mijn eigen ogen kan zien? Mijn dit serieus? Ik heb al testen gedaan. Wil nog eentje? Gewoon eentje, voor mij? Nee, ik niet elke keer een test doen als onzeker bent. Dit is belachelijk. Waarom niet?
Als je zwanger bent, zal hij weer positief zijn, want het is verneterend. Je moet me gewoon geloven. Een test. Dat is alles wat ik vraag. Nee. En als je dit nog een keer te spreek brengt, blokkeer ik je. Wieven jullie is eigenlijk zwanger? Waarom zou je weigeren om nog een test te doen? Het zo letterlijk bewegen dat je jellik het. Tenzij je dat niet kunt. Dat weekend bedacht ik een plan. Ik zei dat ik harme je eten wild niemen om mijn excuses aan te bieden voor mijn lastig gedrag. Zij stem toe. We willen naar een fatsoenlijk steakrestaurant. Ik was charmant, verontschuldigend, alles wat ze wild horen. Je het jellik. Ik ben paranoid gewest. Laten we huis en gaan bekijken. Serieus. Haar gezicht licht op echt? Oh mijn god. Ja. Ik heb al een licht. Ik weet het. Je motor heeft die me gestuurd. Het huis met vier slaapkamers en een groot achtertuin. Tak. Ja. Het is perfect. En het is nog beschikbaar. Guldig. Laten we volgend week een bad uitbrengen. Volgend week? Waarom niet deze week? Ik moet alleen nog wat financieel zaken regelen. Met de bank praten we je. Ook. Zolang we maar vooruitgang boeken. Absoluut. Mag ik je iets vragen? Toerlijk. Hover was je okay alweer? 3 weken. What? Ik vroeg me gewoon af wanneer de jukker kan datum zo zijn. Laat me even de app checken. Zij pakte haar telefoon en scrolled zogenaamd door de tijdlijn. Het licht begin november te zijn. Ik reken snel uit. 3 weken geleden zo op zijn vroegst eind oktober zijn. November. Dat licht later dan ik had verwacht. Ja, het is geen exact wetenschap. Juist. En wanneer is je erstekko? Worstenlijk over een paar weken. Meestal wachten ze tot 8 à 10 weken. Ook. Ik ben gewoon heel benieuwd naar de klein. We eten op ze was spraksam, vrolijk en mocht plannen. Ik noteer in gedachten elke inconsistentie. Thuis begon ze me huis en te laten zien op haar laptop. In dit huis is de babykamer al indirect. We zullen zo in kunnen trekken en bijna niets meer hoeven te doen. Dat is handig. Hoeveel kost het? $385.000. Prima te doen met jouw salaris. Mijn salaris, niet dat van ons. Nu ja, voorlopig WL. Als de babygeberen is, blijf thuis. Vanzelfsprekend. Ja. Kinderopvang is te door en ik wil een band opbouwend met ons baby. Je vindt het toch prima, hey? Daar had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Nu, denk nu maar eens over na. Ik werk niet terugelijk een kind opvoed. Dat is jouw tak. Haar arrogantie was ongekend. Zij had ons hele toekomst al uitgestippeld. Ik koop. Een huis, ik betaal haar levensonderhoud, zich wordt thuisblijfmoeder. Allemaal gebaseerd op een zwangerschap, waarvan ik voor 90% zeker wist dat die nep was. Update 3, de confrontatie. Ik laat er nog een week voorbijgaan. Laat haar maar denken dat ze gewonnen heeft. Ondertussen heb ik wat telefoontjes gepleegd. Eerst belde ik haar best vriendin, degene die op mijn werk was komen optigen. Even een snelvraag. Wanneer vertelde ze je voor het eerst dat ze zwanger was? Ongeveer 3 weken geleden. Waarom vertelde ze het je persoonlijk? Nee, ze stuurde me een bericht. Waarom vraag je dat? Gewoon nieuwsgierig. Leek ze verrast? Opgewonden? Nu ja, ze was helemaal van overstuur. Hiezo? Zo van. Oh my god, wat moet ik nu doen? Alles typen. Waarom? Geen reden. Bedenkt. 3 weken geleden raakte ze helemaal in paniek omdat ze zogenaamd zwanger was, maar ze had meteen een plan om een huis te eisen. Interessant. Vervolgens heb ik mijn bank gebbeld, een apart rekening geopend en geld overgemaakt. Als dit mis zo gaan, moest mijn financiën beschermd zijn. Daarna heb ik een afspraak gemaakt met een advocaat, gewoon voor een consult. Als mijn vriendin behoort zwanger te eisen en eist dat ik een huis koop, maar vermo dat de zwangerschap nep is. What's in dan mijn opties? De advocaat was behulpzaam. Als ze een nep zwangerschap gebruikt om je financieel op te lichten,
is dat mogelijk strafbaar, maar J het bewij heb J dat? Ik ben me bezig. Versatile zoveel mogelijk bewijs. SMS just, opnames, alles wat antent dat z leaked of J manipuleerd. En do geen groot enkepen. Daar ben ik al me bezig. Verstgaven heb ik haar genodigd. Ik verteld haar dat ik een hypotheek had gekregen en dat ik dat wild viren. Zij kwam on met champagne. Alcoholvrij voor mij, natuurlijk. We zaten op de bank. Ik had mijn telefoon in mijn zak op te nemen. Dus, ik heb erover nagedacht. Voordat we een bad op een huis uitbrengen, moet ik echt een positief test zien. Gewoon eentje met mijn eigen ogen. Is dat nu te veel gevraagd? Haar gezicht vertrok. Gaan we dit nu weer doen? Ja, dat gaan we. Wanneer klopt iets niet? Wat klopt niet? Ik ben zwanger. Ik heb testing gedaan. Laat me nu eentje zien. Do nu een test. Ik heb geen testen bij me. Ik heb een paar gekocht. Zij liggen in de badkamer. Kami. Dit is te gek. Jig bent controllerend. Ik ben verstandig. Do de test. Anders is het over. Zij staan boos op wie J wat? Goed. Ik do J staan test WL. En als positief is, vol J een idiot. Zij ging naar de badkamer. Ik walked en walked. 5 minuten gen voorbij. Ik klopt. Got het? Ik do mijn best. Het is mogelijk op commando te plaatsen. 10 minuten. Heb J hulp nodig? Nee, geef me even een minuut. 15 minuten. De deur ging open. Zij kwam naar buiten, met een rude gezicht. Nu, ik kan het niet. Te veel druk. Dit is een vijgendige omgeving. Ik ga weg. Laat me de test zien. Is niets te zien. Ik zei toch dat ik niet kan gaan. Laat me hem zien. Nee. Ik liep langs haar de badkamer in. De test lag in de prullenbak. Een streepje. Negatief. Ik pakte hem eruit. Een streepje. Dat is negatief. Die testen zijn niet betrouwbaar. Ik zei toch dat ik zwanger ben. Do dan nu meteen nagin. Ik kijkto. Jig kijkto. Dat is walgelijk. J ben ziek. Ik bleef buiten de deur staan. Houd de deur open. Mark moot J de test van begin tot eens doen. Absoluut niet. Dit is waanzinnig. J behandelt me als een crimineel omdat J leakt. Je bent toch niet zwanger? Ik WL. Bewijs het. Een test meer niet. Zij begon te huilen. Ik ken niet geloven dat J me dit aandoet. Ons baby. Welke baby? J test net negatief. Omdat die testen goedkoop zijn. Zij werken niet. Ik heb de deur gekocht. Hetzelfde merk dat J zij te gebruiken. Prober het nog eens. Nee. Ik ben klaar mee. J vertrouwt me duidelijk niet. Dies relatie is voorbij. Zij greep haar tas ik blokkeer de deur. Niet voordat J me de waarheid vertelt. Ben J zwanger? Ja. Bewijs het dan. Do een test, anders spel ik J motor nu meteen op en vraag ik of z weet dat J leakt. Haar gezicht word bleek. J durft het niet eens met me. We starten elkaar aan. Toen zakte haar schouders. Goed. Wil J de waarheid? Ik ben niet zwanger. Teverden nu? Mijn hart zonk. Hol ik het alvermoed. Waarom? Omdat J niet wilt binden. We zijn al 2 jaar samen en J wilt het niet eens hebben over een huis kopen. Wat moest ik dan doen? Niet liegen over een zwangerschap. Het was de bedoeling dat ik J zo overhalen aan serieus te nemen. Samen een toekomst op te bouwen door me te binden met een net baby. Het was niet de bedoeling dat het nep zo zijn. Ik dacht, dat als we het precies zouden starten, ik zwanger zo kunnen worden voordat iemand het doorhad. Ik kan mijn oren niet geloven. J got me echt in de val lokken nadat J het eerst het voortwend. Het is geen babytrap als we een relatie hebben. Dat is het absolute WL. Dit is waanzinnig. Wat paakt waanzinnig is dat J al 2 jaar aan het trizzelen bent. Mijn vriendin trouwen, kopen huizen, krijgen kinderen, en ik zit opgescheept met een man die zich niet wil binden. Dus J het geligen over J zwangerschap,
hele family onderdruk gazet en beard me t manipuleren een huis t kopen. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Haar arrogantie was a demement. Zij dacht echt dat dit terecht was. Ga weg. Het is over. Wacht, nee. We kunnen dit oplossen. Ik zal deze keer echt zwanger wordens. Hoor je jezelf wel? Ga weg. Maar, ik. Ho van je. Ik wil een toekomst met je. Jigwilt mijn geld. Dat is een verschil. Ga weg. Zij begon nog harder te huilen. Alsjeblieft. Het spijt me. Ik raak gewoon in paniek. Mijn biologist klok tikt en ik nam het niet serieus. Dus je het fraude gepleegd. Dat is jouw oplossing. Het is geen fraude. Ik zo jullie indelijk tak wel zwanger wordens. Zo werkt het niet. Zo werkt niets hiervan. Verlaat mijn apartment. Waar moet ik dan heen? Naar het huis van je ouders. Weet je, de mensen die je hebben geholpen op te lichten. Zij wisten het niet. Ik heb ze verteld dat ik echt zwanger was. Toerlijk niet. Ga weg, anders spel ik de polydie. Zij vertrok eindelijk. Nog steeds huilend. Nog steeds bezig het goed te praten. Ik ging zitten en verwerkt het. 2 jaar met iemand die bereid was in zwangerschap te veins en omt krigen wat ze wild. Die haar hele family erbij betrok onderdruk te zetten en die geen spicht van had. Ik ap mijn broer. Je het gelijk. Zij veinst het. Jeech got het wel. Ja, echt ongelooflijk. Heb je iets nodig? Beer. Heel veel bier. De volgend dagen waren childish. Haar moeder belde, schreeuwend dat ik haar dokter tot wanhoop had gedreven. Haar vader dreigde me aan te klagen voor emotioneel shade. Haar best vriendin plaatst een bericht op sociale media over toxische mannen die hun vriendinnen niet steunen. Ik reageerde niet op, blokkeerde ze allemaal en ging verder. Op een ding na. Ik stuurde een groepsapp naar haar ouders en haar best vriendin met een screenshot van ons gesprek waarin ze toegaf dat ze het had gefingeerd. Voor de dodelijkheid. Ze look over haar zwangerschap te manipuleren en een huis te laten kopen. Ik vond dat je dat moest weten voordat je haar blief verdedigen. Daarna hoorde ik niets meer van haar. 2 weken later hoorde ik via een gemeenschap-like friend dat ze weer bij haar ouders was instrukken en aan iedereen verteld dat ik haar in de steek had gelaten tijdens een zwangerschapstest. Een zwangerschapstest. Dat noemt ze fraude. De gemeenschap-like vriend vroeg of ik de zaak publiekelijk wild rekzetten. Ik heb erover nagedacht, maar eerlijk gezegd wist iedereen die de waarheid al de rest was mijn energie niet waard. Ik heb de opname van haar bekentenies wel bewaard, voor het geval ze juridisch stappen zo ondermen. Dat heeft ze nu gedaan, waarschijnlijk omdat haar ouders beseften dat ze haar hadden geholpen bij de fraude en niet wilden dat aan het licht kwam. Voorzover ik weet is ze single en vertelt ze iedereen dat haar ex haar emotioneel misbruikt omdat het haar droom van een eigen huis niet stond. Die wanneer zijn echt. Wat mij betreft, het gaat goed. Ik woon nog steeds in mijn apartment, heb mijn promotie nog steeds, ben nog steeds bij mijn volverstand en heb een woordevol les geleerd. Als iemand je laat zien dat hij bereid is te liegen en te manipuleren te krigen, wat hij wil, geloof hem dan de eerste keer. En vertrouw altijd op je gevoel. 3 weken zwanger. Mijn reet. Muziek.